ఈరోజు ప్రాబ్లం గివెన్ రూట్ ఆఫ్ బైనరీ హిస్టరీ అండ్ టార్గెట్ వాల్యూ రిటర్న్ ద క్లోజెస్ట్ వాల్యూ టు ద టార్గెట్. అంటే ఇచ్చి ఒక బైనరీ హిస్టరీ ఇస్తాం, దానికి ఒక టార్గెట్ వాల్యూ ఇస్తాం. ఆ వాల్యూకి ఏ వాల్యూ అయితే దగ్గరలో ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి. ఈ ట్రీక్ అయితే 3.7 ఇచ్చారు. 3.7కి వచ్చి దగ్గరలో ఏముంది 4 ఉంది. 3.7కి 4కి 0.3 గ్యాప్ ఉంటుంది, 3కి 3.7కి 0.7 గ్యాప్ ఉంటుంది. సో ఆ 0.3 తక్కువ ఉంది కాబట్టి 4 దగ్గరలో ఉంటుంది. సో దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను చూపిస్తాను. రేపు వచ్చి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. ఈ వాల్యూ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది కరెంట్ రూట్ నోడ్కి అండ్ ఇచ్చిన టార్గెట్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నది, అంటే ఎంత వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉన్నది అనేది ఇది. మనం కరెంట్ అనేది కనుక కరెంట్ డిఫ్ అనేది కనుక డిస్టెన్స్ ఓవర్ కనుక తక్కువ ఉంటే అదే మన తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాల్యూ కాబట్టి క్లోజెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఉందో చాలా మర్చిపోయాను. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ప్రింట్ ద స్మాలెస్ట్ ఆన్సర్. సో ఇన్ కేస్ ఓకే నౌ ఇఫ్ రూట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ టార్గెట్, ఇది బైనరీ హిస్టరీ కాబట్టి ఇన్ కేస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన టార్గెట్ వాల్యూ కన్నా కూడా రూట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ మనకి మనం లెఫ్ట్ ట్రీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. లేకపోతే రైట్ ట్రీ. సో ఇప్పుడు ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాను. 4 to 5 ట్రీ కింద మనం ఈ ట్రీకి 4 to 5 3కి 3.7 వాల్యూ ఇస్తే 3 వస్తుంది. సో అదే ఇక్కడ చూపించాం. 4 వస్తుంది, 4 అనేది ఇచ్చాం.